Allô, allô, dans le chat, il y a des gens déjà? Allô? Mais si, c'est la Coupe du Monde en Suisse! En Suisse! Allô? Est-ce qu'il y a du monde dans le chat? Egletons, comment tu vas? On arrive! On arrive! Enfin, j'arrive parce que je suis tout seul, bordel! Là, bonjour! C'est parti! Regardez, j'ai un beau maillot! Ah! La Suisse! La Suisse! Bon, c'est pas du tout un maillot de vélo, par contre. C'est un maillot de curling. Mais tout va bien. C'est parti, chat, on est parti. Nous sommes en Suisse, vive la Suisse. À Lenzerheide, dans la côté suisse-allemand, c'est-à-dire à droite, un peu en bas à droite, au Grison, ça s'appelle la région. Et puis ça va être génial. Voilà. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine, que le week-end débute bien. Bah, il débute bien de toute façon parce qu'il y a une course. Voilà, petit récap de... petit récap de... Petit peu le son. J'ai un blanc. Léogang, voilà, de l'Autriche. Alors, ils ont pas voyagé très loin, c'était un peu la porte à côté. Ah bah on a eu plus que l'Autriche là, parce que l'arbre c'était pas en Autriche. Petit bug de son, c'est pas chez moi, c'est le live. Hello everyone and welcome back to the Whoop UCI Mountain Bike World Series. The UCI Cross Country Short Track World Cup celebrates its 60th ever race, and where better to do it than in Lenzerheide in Switzerland. Ok, ça a l'air bon. The Bike Kingdom Bike Park awaits. Le Discord. And it is an absolute belter of a short track course. Je pense que c'est le live qui bug, hein, ça peut arriver. Ils sont pas au top. Superb weather as well, I'm happy to say. 22 degrees Celsius out there, a little bit of wind, but otherwise pretty much perfect. Il fait beau, il fait 22 degrés, c'est sec, on va pas avoir une course de merde mouillée. Normalement ça va être bien, ça va être bien, chat. Donc aujourd'hui le VTT rapide, demain à partir de midi, non 13h, les élites DH, pelote descente demain à 13h, je serai là. Et dimanche, j'ai de nouveau un repas de famille que j'ai oublié, Nick Saras. Mais je vous mettrai le live. Donc je sais pas si je serai là au début ou à la fin, on verra. Mais le live sera là, c'est sûr. Voilà. Sinon, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Ah, il est beau ce vélo. Les Tomus.
Non, stop les pas. Here comes Alessandra Keller on the left-hand side. Oh! And a massive crash. Alessandra Keller goes down. My season start was a bit different because I missed the first one. That crash in Nova Mesto was a bit heartbreaking. So she's now out of this race. That's my experience from first short track for me in the World Champ stripes. And then I had a pretty decent and solid race for the cross country, came back to the top 5. They are getting ready to go here in Leogang. Off and into the mud they head. Leogang is one of the toughest, most physical parts we have in the circuit. Keller having to work hard. And especially mentally, if you're like mentally not on a top level, the uphill is so long. You suffer so hard, and I was mentally, physically and also technically prepared. And I had a very good support system around me. And yeah, I was super happy to make a top 3. 20th career podium for Alessandra Keller. Looking back on this gives me the confidence to make the same and good choices here in Lenzerheide. What a rider, what a ride, what a battle, what a race! I think so far, emotionally, the biggest win is Lenzerheide last year. And honestly, I was so proud. Alessandra Keller sends the Swiss crowd into orbit! Coming back to these emotions is amazing, and you know, I always feel like so privileged to have so many spectators next to the course. We are a Swiss team with Swiss sponsors, only Swiss riders and only Swiss staff, so the Swissness is basically #1 with us. It makes a difference to have the family and friends here, but it also brings more pressure because you want to perform and you want to show your strengths. It's just amazing to have that support. I would obviously love to be on the top step, and I will do everything in my capacity. My goal is always to look back on the race and say I gave everything I had. I mean, it's a high expectation for a win. I think we have 2 chances, and I will take 2 of them. Fighting talk from Alessandra Keller, as you'd expect. Before that interview, we caught a sneak peek of that 32-inch wheel prototype. She'll be on this weekend. Alors, je peux préparer les pronostics que j'ai mis en live. Vous pouvez pronostiquer votre winneuse sur la start piste, comme on dit d'habitude. Hein, c'est en bas à gauche. Vous choisissez une des 10 premières, parce que je peux en mettre que 10. J'ai toujours pas regardé si je pouvais faire mieux, mais on fait comme ça. Donc c'est les 10 premières de la start list. On a Jenny, Risvet, Frey, Stiger, Kohler, Bertha, Blunt, Peterse, Munro, Gibson, Blushinger. Du coup on verra. On verra. Je sais pas encore sur qui je vais mettre ma pièce. Ah, peut-être. Ah. La production qui pue du cul. Hop là. Ah non mais là je reste, je m'en fous. On va voir la piste. Alors j'y suis déjà allé plusieurs fois IRL, 3 fois je crois. Dont 2 fois en stream. Vous pouvez... Oh salaud. Retrouvez ça sur YouTube. J'aime beaucoup Lenzerheide, hein, j'aime beaucoup. On va voir, normalement ça ressemble beaucoup à l'année passée. La course rapide et la course longue, on verra s'il y a des changements. Mais je crois qu'au DH, il y a quelques changements. Il me semble que j'ai pu apercevoir des coins que je connaissais pas sur les réseaux. Ou des... On peut changer la piste, je crois. Mais Lenzerheide, si vous avez la chance d'une fois d'aller voir les courses là-bas, l'endroit est magnifique. Bon, c'est cher parce que c'est en Suisse. Mais c'est magnifique, les pistes sont belles. S'il fait beau, c'est super. Et on mange très bien. Voilà, j'espère que vous êtes tous pris à boire, il fait chaud, hein. Et chez moi il va y avoir un orage là, je sais pas. Ah oui, s'il y a un orage et que le live s'arrête, c'est normal. Non, on va éviter que on va souhaiter que la foudre ne tombe pas, mais on sait jamais. J'aime pas trop laisser mes trucs allumés quand il y a un orage parce qu'il y a un appart où j'étais avant. Il a pris 2 fois la foudre. Pas l'appart lui-même, mais un poteau sur le train à côté de la maison où j'habitais avant. Et du coup, ça a fait griller mon modem internet 2 fois.
L'opérateur a dû me changer 2 fois à cause de ça. Enfin voilà. On espère que ça ne touche pas ici, sinon tout est mort. Ok, bah le tracé course rapide n'a pas l'air d'avoir changé. Long speed, montée dans le gravier, chemin blanc, descend dans la forêt. Ah, le petit hymne national de Porte-Palais. On va essayer. Qui t'a voté, toi? Ah, c'est bien ça. Ça vote frais ici, un peu. C'est vrai qu'elle va être très motivée. Hein. Très motivée. Alors, je vais voter quelqu'un d'autre pour faire un peu plus de suspense. Okay, Yolanda, we're at our home race. How does it feel to be at home in Switzerland? Oh, it's very nice. I can pay with the money that I know. And yeah, I've been here so many times since I was a kid. I think when I was 12 years old, I already came here for a mountain bike camp. So yeah, it's pretty cool to be here, know all the trails and yeah, race here. And we've seen some great performances from you on the short track this season. And how are you feeling leading into today? I'm not sure. I've had my best races yet, but yeah, I'm just every weekend is a new chance, and I love that we have some back-to-back racing now, so you can really piece it together, take the learnings from last week, and yeah, I'm just excited to get another chance tonight, and yeah, just. Excuse-moi, j'ai pas vu Eggleton. Il y a une épreuve de DH demain et dimanche le VTT long. Ah, on a la musique pour faire virer le staff. L'intro ici d'ici. Ah, il fait beau, hein. J'ai hésité à y aller, hein, mais. Okay, Maddie, we're here in Lenzerheide. Bon. How are you feeling ahead of today? I'm super excited. It's going to be really hot and dry out there, so it'll be fun. What do you think the course is like? Obviously, we know it's quite similar to last year. Yeah, I think it's still pretty good. Like, there's a good hard climb, a little bit different descent, but mostly the same, so should be fun. And then how is the confidence for yourself? Pretty good, yeah. I'm just excited to go out there and see what I can do and have a good race. Well, we wish you all the best. Thank you. Madigan Munro getting ready to go. There is the 32-inch wheeled Tumis of Alessandra Keller. Hein? For the first time, we're seeing that. Ouais, il y a Yolanda qui nous racontait qu'elle était déjà venue en camp de vacances quand elle était gamine ici à Lenzerheide, donc elle connaît très bien la région. Elle est toujours contente d'être allée là-bas, etc. Par contre, je viens d'entendre qu'on a du 32 pouces là sur Keller. Zena Fry leads the standings in the short track UCI World Cup overall. On a une info sur ça là? Vous avez l'info, chat? Étonnant, s'il y a du 32 pouces, ce serait la première. The 60th ever UCI Cross Il Country va sur Short Pink Track Bike. World Cup. Let's get the front row on the start line. Madigan Munro for Live Factory Racing. What a season she's having. On voit ça qui a fait un petit backflip là. Ray Morrison. Ah, 32 pouces, Thomas. C'est un 32 pouces, mesdames et messieurs. Madigan Munro just getting better every time we see them. Et salut, caro Zaninetti. Bravo, merci pour le follow. 32 pouces. Spotted 32. Thomas XC Bike. Ok. Alors, est-ce que ça va faire une diff? One of the biggest talents at any race she turns up in, regardless of what bike she's on. Intéressant, on va voir. Salut Fermu. J'espère que tu vas bien. La Villa Blunk pour Decathlon Racing. Was involved at the front of the cross-country Olympic World Cup. Qui a un souvenir particulier parce que l'année passée, elle s'était bien cassé la gueule sur la course. Je sais plus si c'était rapide. Ouais, c'est possible que c'était rapide. La course rapide, vous pouvez aller voir dans les clips de ma chaîne ou sur ma chaîne YouTube, il y a le clip. Ouais, elle remet ses lunettes et en remettant ses lunettes, elle perd l'équilibre et elle tombe, mais fort par terre. Heureusement, rien de grave, mais c'est bien tollé, quoi. L'Italienne Martina Berta. National champion. Still waiting on that first career top step.
Origin going well in 2026. Next up, at her home race, Nicole Kohler. Nicole Kohler. For Lapierre PXR. Kohler, huge all-round talent in both the short track and Olympic distances and cross-country racing. But this one will mean that little bit more to her. C'est vrai que c'est toujours incroyable de pouvoir rouler à la maison. J'imagine les Français au jet, ça va toujours être incroyable, surtout que les jets pètent les plombs à la fin des courses. Parfois c'est la teuf là. For Specialized Factory Racing, Austrian national champion Steger had a bit of a rough time of it at her home round in Leogang last weekend. Ouais, course compliquée à la maison, aller au gang pour Steger, c'était pas facile. Avec la boue, c'était pas fou. Hein. Steger on the front row. Here's a woman who leads. Ah, je vois qu'il y a plusieurs personnes là. Vous avez vu mon maillot, chat? Regardez. Overall ouais, points bon, race. Ouais, regardez là. Oui. C'est pas Suisse, c'est Suisse. We've heard about Neff, but listen to the response for Zina Fry. Incroyable, une petite fleur là, vous avez vu? Huge weekend of racing for her. Oui. Former short track UCI. Alors j'ai un vélo, oui j'ai un vélo. Non, j'ai un maillot Swiss Cycling, mais c'est pas celui-là que j'ai mis celui-là parce qu'il est tout neuf. C'est le maillot de curling des JO. Des JO d'hiver. Je l'ai trouvé trop beau, du coup je l'ai pris. Voilà. Combien sur 10 le maillot? Salut Miley. De rien, profite bien. Profite du live. For 5 in a row here in Lenzerheide in the short track. Merci pour le so dominant here. Oh, Dodobay qui prend un abo, incroyable. Merci beaucoup, merci. Merci. Well, my name's Rick McLaughlin. Faut le rentabiliser la reverb un peu là. I am very happy to say Ollie back and je vous remets à fond le. Switzerland, a country that has dominated cross-country mountain biking for so long. On est parti dans quelques secondes. Vous pouvez toujours pronostiquer en bas à gauche dans le chat. Faites vos pronostics pour savoir qui va gagner. C'est les 10 premières de la start list. The Swiss superstars Keller, you can pronostic your winner. We've seen fascinating races over the years here in Lenzerheide, and it really is this track, this short track. It's kind of a mini XCO, isn't it? It's got a little bit of everything. Yeah, there's that flowing descent in the woods. Ah, c'est l'objectif d'Abo peut-être parce qu'on était à 9. Bravo à vous, vous avez pété le record d'événement. We are getting ready to go here in Lenzerheide. Allez, parti chat, je vous mets à fond. There's a short punch up the hill before the riders turn hard left. Who is going to get there first? Ladies watching the lights. As we wait for the lights to turn red. Ok, prête. And they are off and racing in Lenzerheide. It's a strong start for Puck Peterson. The white helmet at the centre of your screen. Who can catch Peterson into his first left-hander? Ronja Blurtlinger also raced at home, surging forward in the number 18 live bike. Yeah, but it's Nicole Kohler missed her pedal at the start and came in. Ok, on est parti des Suisses qui sont un peu partis moins vite que notre néerlandaise, là, Puck Peterson. Mais bon, elle est suivie très proche de Kohler, je crois. Ou elle est derrière. Peut-être je confonds un peu. Je confonds les maillots, pas les femmes. Hein? Incroyable le départ. Donc c'est la course rapide aujourd'hui. Puck toujours impressionnante. Elle reste. Elle va faire quelques courses cette année du coup alors. Parce qu'elle était là à Nové Mesto à aller au gang puis maintenant à Lenzerheide. Donc peut-être qu'elle nous fait une mi-année VTT peut-être. Bah, les petits frises. Merci de la réalisation. Ouais, j'étais là en général, je me posais par là. Je pouvais voir l'écran l'arrivée. J'allais sur place. Ça va vite, hein, putain. Et Eugenie, troisième, Bertha 2, Puck première.
On a Keller juste derrière avec Kohler. Keller. Et Sina, je crois. Non, Sina, elle est bien derrière. Hein. Sina, dans le top ouais, 15, je dirais, un truc comme ça. Là, elle est en rouge. Elle est juste par là. Ah ouais, elle fait tout. Avec une machine, Puck. Don't forget, you can vote for the best Vous pouvez voter pour le Best XC Rider of the Round powered by Gobik. At the end of this weekend, Ronja Blurtlinger really strong round the outside there. Alessandra Keller on the move as well. Slightly slower start from the second row. She's recovered up to the front, and we're always going to fierce fight every lap to get the entry into the descent. If you look at Alessandra Keller, the rider in the UCI World Champions jersey, la butte. Very careful. Oh là là, petit dépassement sur la butte. Il y a des gens qui se tournent un peu à cet endroit-là, là, dans la petite cuvette là. J'ai vu en IRL des gens qui sont tombés. Et donc on va voir si ce 32 pouces pousse. Keller qui est passé un peu proche de l'arbre là, je dois dire. 32-inch wheel, if it's going to suit anywhere, with its improved rolling speed, Lenzerheide is not a bad place to try it. Yeah, and I think it's definitely for the cross country on the Sunday. It's really rough in sections. For this short Jordan, track, it's debatable, but we'll see how it runs. Ah, ça va bien, écoute, on est en Suisse. J'ai mis le beau maillot là. Suisse. Voilà. C'est pas Suisse, c'est Suisse. Je vais vous faire chier toute la soirée. Ma copine, elle a la version en rouge. Elle n'est pas là, elle a un apéro. Apparemment, les potes, c'est plus important que les courses, quoi. Super. On dira rien. Sina Fry has to do a big acceleration, but Rissved's in good position now coming into this gravel section, and Jenny Rissved does like to ride from the front. Rissved's over the years here, just a reminder, going for 5 in a row here in Lenzerheide, but a lot of those races, Ollie, they've been won with attacks on the descents as much as the climbs. Yeah, this is really long, fast descent off the top of this one. Oui, elle est en 32 pouces. On a l'info. Bon, remet le lien si jamais vous voulez aller voir sur Pink Bike. Hommes et femmes, apparemment, viewer a dit aussi. Vous pouvez toujours pronostiquer. Hein. Jordan, tu peux pronostiquer ta gagnante. C'est les 10 premières de la start list. C'est en bas à gauche dans le chat avec les points de chaîne. C'est totalement gratos. C'est un concours entre nous. We saw some carnage just came out on this hip jump, so really key section. That corner's key as well, isn't it? Really nice little manual through there from Blurtlinger. Yeah, looking slick, and it's this section here where they bulk up. Ça veut dire que si j'étais allé en IRL là-bas, j'aurais pu voir le vélo. Fry now has closed the gap, so they're all together back at the front. Yeah, and we see through this section here, it drops down through the woods. Then there's another little kick up before the big long descent. The rider in that red jersey at the back of this group is Catalina Vidare. Voilà, juste là, dans cette descente-là, il y a Savilia Blum qui était tombé l'année passée, un crash un peu flippant. La question, c'est est-ce qu'ils vont le prendre, le 32 pouces aussi, dimanche? C'est pas du tout le même type de course. Like you said before, Rissved has attacked here in the past on the descent to manage to get to gap, and she's putting pressure on this group. Yeah, she just seems to be able to generate a really fast trail speed without doing anything too adventurous line-wise on that descent. And year after year, it puts her in pole position on this little climb. Yeah, and then the gaps appear, and then the riders, we see Alessandra Keller having to work really hard to close the gap, and then you get this yo-yo effect. J'essaie de voir la différence de taille entre les roues et les autres, mais il faudra un petit ralenti à un moment. Keller qui passe devant. On a 9 tours, hein. On est déjà au 3e, ça va vite. Keller, the XCC world champion now at the front, and obviously won the XCO here last year in Lenzerheide and loves to go long from the front. Just watch them as they come through this right-hander. It's very easy to get Miley tangled up. Qui a lu les... Yeah, good awareness all around. Keller. Qui a lu les règles de course. Intéressant. Moi, ça me semblerait logique que tu utilises le même vélo pour le week-end. Salut Johnny Blacksmith. Comment tu vas? On est parti, 3e tour à Lenzerheide, course rapide. Donc Keller qui a un 32 pouces. Bien sûr. Oh la prod c'est pas moi, hein. Le son qui coupe c'est pas moi.
Moi j'ai tout à fond, tout marche, c'est rien qui plante. La roue est monstrueuse, ouais, j'imagine que c'est hyper grand. J'avais vu par contre, il y a des 32 pouces qui ont fait des podiums au... merde, sur les courses en Afrique, j'ai oublié le nom. Oh. Ah, Miley là sûrement. Yeah, you see the speed they're blocking her is carrying through. Rizved's the best of the rest and able to follow, but then the gap's appearing. Peters are just drifting off the back of it, not looking super comfortable at the moment. Le cap épique. Merci Johnny. Should be a good short track for Puck this though, shouldn't it? Lots of plenty of climbing, and what descending there is on it is not hyper technical. Ouais, c'est ça. I think if you've lost a bit of time on the descent, by the time you've caught back on the road, you then haven't got time to que des mécanos et des pros riders dans le chat. J'ai toujours su. Surtout ceux qui sont. Oh, le suceur. Attends, pour l'instant, on a un rythme de croisière. Ça se jauge, ça se dépasse, ça se replace. On a un petit peloton à l'avant, mais ça se recolle, ça change. On n'est pas sûr de l'issue pour l'instant. Je me demande si 32 pouces fait une différence. Je pense que ça fait une différence au sprint. Will be the first victory. Maybe it will be the first. We'll see. It could be interesting, no? If 32 will swim. We'll see. J'avais vu que c'était la marque Stoll qui est... Ouais. Et j'ai vu en fait qu'il n'y a pas beaucoup de bikes qui font, parce qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui font les jantes et aussi les pneus. Il n'y a pas beaucoup de marques de pneus qui font. Donc pour l'instant c'est un peu rare. Et c'est un peu en mode prototype, quoi. Bah c'est ça, ouais. Mais je pense que, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pour dimanche, parce que la course est beaucoup plus technique. Là, ça roule. Mais dans les coins un peu escarpés, le 32 pouces, je sais pas... Alors oui, bien sûr, plus c'est grand, plus ça passe l'obstacle, mais je veux dire, si tu dois tourner en même temps, faire des petits sauts, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quand c'est vraiment technique de fou. Je sais pas, hein. Et pour relancer après, tu voyez, les petites buttes, les remontées, c'est plus chiant, ça, non? Descents by parking the bike in the frontalist trail and then get back on the Everyone's now tarmac. got to ride at her speed. She can now hit the tarmac in that front group, which is really good tactics by Puck. Il y en a qui a l'air qui a pris un peu de retard là-dessus. Second and third at the minute, then it's Blurtlinger, Kohler. Bah c'est pas fini. 186 n'est que le début. C'est que le début. Zone 5, so right at the top of her rev range, but there's plenty more where that came from for Puck. So it'll be interesting as we drop off now. Is Puck happy just to roll at the front and hold that position? Looks like she is. Has a drink. Takes a drink. You see Keller, the flat back of the UCI World Champion, working hard to get that big wheel to miss back in amongst them again. 192 beats per minute. Puck Peters are revving really, really hard at the front of this one, but this will suit her, Ollie. Yeah, 100%. It's this long, draggy climb. And then we turn to this corner. It's pretty steep up here, and she can get down that horsepower. There's Sina Fry now, moving up, and listen to the roars for Sina Fry, the Swiss national champion, but it's Keller. Il y en a du public. Her compatriot and UCI pour le premier jour de course, c'est pas mal, hein? Ouais, ça se tabasse, hein? Ça joue les coudes un peu. Risvid back in the lead as they round the right-hander. Ah, quelle air pitié, tu te refais pas une barrière. Quelle air qui repart troisième hein, avant qu'elle était septième, juste dans la forêt. Ça bouge beaucoup, hein, on peut vraiment pas se décider sur qui va se démarquer pour l'instant. We see now a big scrap for the Thomas blocking her once she On wants faut to arrêter leave de the marcher sur le descent. câble à la prod. Went full gas. She was trying to employ the Il y en a same qui tactics marchent sur from le câble à previous chaque fois lap là. to leave it, but the other riders are sharp to it now and they're not having any of it, and we can see there's going to be a real scrap for this descent now. Fastest lap last time round went to Yolanda Neff. Neff in 13th currently. There she is on your screen now in the Cannondale Scalpel. Yeah, Martina Berta with the brakes on. She's going back at a rate of knots. Yeah, Berta not fancy in this one. You can see the reserve gravel wheels, prototype race wheels on Yolanda Neff's Cannondale. The whole squad running them for short track. Yeah, aerodynamics, the speed non mais de toute façon, quelle air là
un physique plus important que les autres, elle est assez grande et du coup elle est toujours assez cramponnée sur son vélo par rapport à d'autres rideuses. Ça se voit, elle a une technique complètement différente. Ça arrive même chez les mecs, on l'a vu, par exemple Aldridge, il est énorme le type, tu vois bien qu'il a les épaules immenses. Il roule pas du tout pareil que Flukiger par exemple, qui est vraiment petit. Par exemple Alessandra Keller et puis Sina Fry, c'est pas du tout le même physique, la même façon de pédaler, etc. Donc je pense pas que c'est pas forcément une belle position, mais c'est juste que c'est différent en fait. She's kind of adopted the Zina Fry ability of arriving right at the front of a race late in the day, but Kohler now leads them from Keller. Two Swiss women battling it out at the front. Ok, les deux Suisses avant, let's go. De Suisse. Everybody wants this position now. We're going to see over these next 3 laps the pace just increasing in this position. This front group are all starting to work out where they need to be. Again, I'm going to say it. We said it a lot in 2026. Sina Fry keeping her nose clean in this group. Maybe keeping the powder dry. The rider in red with the red helmet for Specialized Factory Racing. Let's go, c'est Nino qui vous parle. Keller at the front. Nino Schurter, la légende. Allô? Vous allez bien? Les Gates? Ah, parce qu'il est suisse allemand. Pas mal ça, non, chat? C'est vraiment, ça fout vraiment les boules. Apparently we're hearing Luana Lecomte has DNF'd as well. Lecomte, previous winner here. On s'est trop starting to fall out of this group slightly now, Ollie. Bon, je vais leur sortir après. Losing a little bit of time on the descent, having to make efforts every time. We see Keller piling on the pressure now. This is an attack. Is this one of Alessandra Keller's trademark long-range efforts? Look at the damage he's doing to Puck Peterson. C'est une dinguerie qui dépasse juste là. This is the furthest back she's been in the group. Alors, arrêtons de déconner un coup. Through that right-hander every time, has the confidence in those big wheels to dig into the dust. Yeah, and a good position for Sevilla Blanc right on the back wheel, Alessandra Keller, and Keller's the sort of rider that will just keep this pace going. So Blanc with Keller now. Mais parce que les femmes sont plus légères peut-être. Et les mecs apportent le poids différemment. On voit au vélo de descente, les Goldstone, certaines femmes, etc., ils rajoutent du poids sur le vélo. Yeah, that front group of feet, Ça Keller rend and Blanc just looked over their shoulders. plus maniable sur la piste. Someone was suddenly going to take it on, but they've just backed it off, recovering a little bit. C'est vraiment Keller adapté winding up again. She wants to be at the front for à this la corner. personne, quoi. Il y a vraiment des détails tellement minimes pour nous. But his group just come back together, but it's splitting again. 185 beats per minute on the Whoop Live. Into the red zone. C'est un sacré rythme. On n'a pas vu la vitesse encore, hein, je crois. Oh, Peterson qui est à... Ah non, j'ai cru 129. Non, elle est à 51, mais c'est déjà pas mal. Hein. On a produit l'effort, là. On arrive bientôt au 8e tour, chat. On parle, on déconne, là. On met des masques, mais on y arrive gentiment, là. Yeah, we see a significant gap there, and it looks like Jenny Risfeds is struggling to close it alongside Puck Peterson. Whoop Live giving us a brilliant idea of the sort of effort these elite athletes are putting in. You can really see the revs rising and dropping. Tends to be one more than the other, and yeah, it's looking like Risfed's in trouble here, Ollie. Ah, Risfed qui a surchauffé peut-être. Les Suisses qui auraient eu raison d'elle avec le rythme. Pas mal, hein. Triplé là, un petit triplé à la maison là. Je demande rien de spécial finalement. It's really awkward over that little hip as well. Yeah, that descent is so fast. There is a little bit of chance of recovery, but if you then have to... Bon, on veut voir la course là, c'est marrant les sapins 2 secondes, mais... You burn a huge amount of energy compared to the riders that can just come out the corner and near the front and just flow for a little bit. Lap 7 Show me the race, please. Keller dips down, sweeps round the right-hand side. Fry still at the back of this group. Puck Peterson. Blanc, troisième, je crois. Ça allait vite. She's not going to get back across again. Ah, quatrième, ouais. Steger past Ah, c'est Bluchinger. What the fuck? Yeah, on a eu 3, on a 3 Suisses. Moi, c'est une dinguerie. 1, 2, 3, 4 là. Allez. On peut le faire là. Allez, l'américaine. Hein? Oh, pas de sauter du malheur, mais. Pitié.
Il y a d'autres courses là durant l'année. Tu peux le laisser celle-là. Yeah, I mean, fair play to Alessandra Keller. She's been at the front now for the best part of 3 laps. I mean, this is what fans of Alessandra Keller come to watch every time in Lenzerheide here. They want to see her take a race on and be combative. There is a bit that Lucas Schwarzbauer is about her that we used to see from him. Je vais lancer quelque chose là. Les lunettes encore. Attendez. 4 Swiss in the front 5 now. Yeah. Fry, Koller, Blockinger and Keller. Keller carries nice speed through this right-hander, gets out wide the barrier, gets the bike straightened up nice and early, pars her way back up the hill. Attends les conneries là, c'est bientôt la fin de la course. Viens chercher le chapeau après pour les mecs. Faut donner de la force chez les mecs là, les Suisses. C'est plus dur pour les Suisses. Oh, Keller qui pousse, les 32 pouces. Ça arrive en plus. Oh là là, peut-être les 32 pouces qui fait la différence. L'américaine qui reste crochée à la 3e place. Et non d'une pipe. Elle est où la 4e? It is a front group of 3 now blocking. Allez, c'est colère, faut pousser, madame. Oh là là, Keller qui ne s'arrête plus, elle veut vraiment juste tuer tout le monde. Oh là là, l'arme secrète, le couteau suisse sorti. Thomas, 32 pouces. Keller's she's doing the wrist vids through this descent, isn't she? Wrist vids has so often secured race wins. Oh là là, colère, vas-y, donne tout. Oh là là, elle donne. Quand ça commence à danser là sur le vélo, c'est que ça pousse. Ah, Blöchinger, faut pas lâcher, vas-y. Sinon, elle va te bouffer, Blunk. Horizontal over the top of that prototype, Thomas. Standing on the pedals. She'll get the bell this lap. C'est parti pour le dernier tour. From Juliana Tano. Ouais, la freestyleuse, tant mieux. Merci pour la cloche. Allez, colère, allez, c'est le tour de ta vie. Allez, pousse. Oh, ça a l'air dur. Oh, ça a l'air dur le rythme que Keller nous met. Just tying up a little bit. Ronja blocking and now on the back wheel, and there's a small gap to Blunk. It's Switzerland, USA at the front of this one, the UCI World Champion. Ah non, les États-Unis là, pitié. Hein. And this feed zone ok, ça now, avance debout. all the way and kicks to the top. It's going to be really oh, Blöchinger qui attaque. Non. Ah, Keller qui a trop poussé peut-être. Attaqué trop tôt. Mais c'est pas fini. Yeah, Keller, she went for that big lap Allez, attack. Keller, pousse. Aïe, c'est lourd, c'est 32 pouces. Ah non, pas l'américaine, pitié. There's a big effort there to the top. You see, full oxygen down. Oh là là, ça s'assoit puis ça fait. Blunk, who is on the back wheel. Keller's got gap now. And if one of these two at the front can check out with a win, it will be a debut trip to the top step at UCI World Cup elite level for either one of them. So we've got this small little kick up now. We're going to have a hectic descent. Then it's that it's a long sprint. Oh, Blunk goes for the corner. Oh, Blunk qui saute. Over the big rock line on the inside. Huge pull of the bars to get across there. A Blunk. We saw that last year from Luca Martin in the men's race. Oh, ça va jouer au sprint chat. Kept that one in the pocket for the last lap. Here we go, Blunk line and Blurklinger up, moves to her right-hand side. Sevilla Blunk, it's allez, Keller, pousse. Elite win number 1, looking Ronja Blurklinger. Alors, Keller a assuré sa 4e passe, je pense. Non! Going up the inside now. Keller looking like she's après, c'est mieux d'être derrière pour le sprint chat. C'est mieux d'être derrière. Up the inside over the bridge. Sevilla Blunk versus Ronja Blurklinger on the start-finish straight. Lenzerheide on the last lap. Who's it going to be? It's the American versus the Swiss star. Blunk heads towards the line. Sevilla Blunk takes the win. Her debut UCI cross-country World Cup short track win. That was close. What a huge ride from Sevilla Blunk. I just thought maybe Blurklinger was going to pepper at the line, but de Sevilla Blunk a pris sa revanche sur Lenzerheide qui s'était toulé l'année passée. Ronja Blurklinger and almost down just before the finish and took it on the line. That inside line. Mais il peut arrêter de marcher sur le calme par contre. Il y a le chat qui veut sortir. Finally, after a week where she's been really recovering from that effort in Leogang, and
Everything that's surrounded that. There's your winner this evening. What a way to answer, people. Sevilla Blanc for Decathlon Ford. Incroyable. Takes the win in Lenzerheide. You have to feel for Ronja Blurklinger as well. She went deep, Ollie. Both rode fantastic races. Sat off the back of Alessandra Keller. Let her set the C'était pace. du sprint pendant 2 tours là. And you can see the damage that sort of short track does. Putain, les dégâts que ça a fait le sprint à Keller là. C'était juste trop tôt, je pense. C'était mal calculé. Bon, après, c'est une 3e place. Hein. 2 3e là. C'est bien. Yes. Mais effectivement, peut-être c'était trop tôt. Third place for Alessandra Keller. Jenny qui est morte. Neuf aussi, tout le monde est mort. Tout le monde est décédé. I remember winning at Nova Mesto a couple of years ago, going in a similar position on the penultimate lap, trying to break the rest of the field, and it worked there. But yeah, Ronja Blurklinger and Sevilla Blanc just had the ability to hold on and cover. Well, we said earlier on today, Ollie, when we were grabbing a coffee, that if any short track of the year Monarch est détruite. Sevilla Blanc, it'll be Lenzerheide. Good combination for her. We see Mona Mitterwallner. Oh, ça fait mal. On the ground recovering with our mechanic Benno Villa. Bizarre. And another podium. Alessandra Keller backing up from last week. And but Swiss riders second, third, fourth and sixth in the end. Ça vous a plu, chat? Ça annonce que du bon pour les mecs, tout ça. Sevilla Blanc ruining the party. Yeah, US national champion, getting her first UCI cross-country short track World Cup win. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je pense que c'était un peu trop tôt, quoi. So by no means a bad result for Puck. Mais incroyable. Off the back of that group, managed to get a bit of a second wind. Talk us through this finish, Ollie. Yeah, we see Sevilla. Faut bien tester un peu le 32 pouces. La course des hommes, ça suit en général. Has to close a couple of meters off the back of the bridge. Sevilla Je sais Blanc looks over the wrong shoulder. En général, c'est 10 minutes après, un truc comme ça, non? That was close. Well, we're getting en tout cas, ouais, c'est vrai, 32 pouces au podium. Ford, donc finalement, ça change rien, quoi. Ah ben Blushinger. Par contre, ça fait plaisir pour Blushinger, hein, parce que. Sevilla Blanc, congratulations, your first XCC win. How does it feel? Yeah, it hasn't really sunk in yet, but I just tried to put together a good race, be smart. Merci pour les coups. When I felt super good, I waited a little and it paid off. But yeah, it's been a long time coming, and yeah, it feels good. Talk us through that final line, that inside line through over the bridge there. Yeah, I knew it was kind of like a secret line for the last lap, like in this case, and it takes a lot of effort, but I think it closed like a few inches, and that's what it took. It definitely paid off for you. And then how is the course out there? How did the race go? It was really good. I feel like it was pretty high pace from the beginning, and I just tried to stay positioned in like the top 5 because it was a lot easier. Didn't avoid it like the yo-yo and stuff. So yeah, I just kind of people kept throwing attacks, and I just tried to carry my momentum everywhere I could. And you were so strong out there. And then how much confidence does this give you leading into Sunday? Yeah, I've had good confidence for the last few weekends. And yeah, I just want to have a clean race and see what I can do. But this definitely gives me some confidence, and yeah, I'm going to enjoy it too. Well, we're so glad that it was able to come together for you today. Congratulations. Thanks so much. Incroyable. Sevilla Blanc then, the 16th woman to win an elite. Alors chat, comme le veut la règle sur ce live, c'est que les pronostics, si personne devine, bah on rend les points. Et comme personne n'a deviné que c'était Sevilla Blanc, l'américaine, qui allait péter la streak des Suisses, non, du coup je rends les points et on essaie de pronostiquer mieux pour les mecs. Ça vous va? Enfin ça vous va, de toute façon c'est pas vous qui décidez, donc cher. De toute façon, c'est ça ou perdre les points, donc je préfère vous les rendre. Ok, je vais préparer la prédiction pour les mecs. Taking a debut UCI cross-country short track World Cup win.
in Lenzerheide. Alors, c'est parti. On a en premier Martin Lucas. Tac, tac. On a ensuite Dario Lillo. Down there with her team. Well, we can hear from Ronja Blurtlinger, second place this evening. Filippo Colombo. She's down there now. Ouf. On a... Ah. Ronja, what a tight race out there. How was it? It was super hard. I think I never dig so deep, and it was good to have a close sprint finish in the end. And we know here you're racing at home and you've had a great success here previously at Lenzerheide. So how does that feel to race in front of a home crowd? Oh, that's amazing. While warming up, I saw that my granddad is here, and I haven't seen him for a long time, so that's super exciting. And then how much confidence does this give you leading into Sunday's race? Yeah, my goal was to have a front row start, and I'm super happy because this track's really suiting me, so I'm looking forward to Sunday. Well, we can't wait to see you on the front row. Thank you so much. It's coming in for Blurtlinger. It's so close. Yeah, really good. At the moment, stronger in the short track than the cross country, but that win will come. Je sais put money on it coming pas. this season. And the other thing as 18h50, well il y a is quelqu'un a dit dans le obviously chat. with this race, it gives you 18h50. Mais je pense que ça sera avancé du coup le départ. Your position on the grid for Sunday. So on this tighter circuit at Lenzerheide, on lance la prédit avec 15 minutes. Look at that for a finish. Oh la vache. From the shot before the finish line shot, it looked pas like loin, Blurtlinger was il y avait une just demi-roue quoi. Her, but clever racing from Blanc just made the course as wide as she could, threw the bike forward. And remember, it goes back a little bit, but took that inside line, hopped the rock, easier said than done at the back end of a short. Ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir dimanche. Vraiment, le 32 bouche dimanche. Ça veut dire Blanc qui a fait le... Ah, bah elle a fait le même temps que Keller le tour. 2 minutes le tour. Vous vous rendez compte ? Le tour en 2 minutes. Je pense que même moi... Non, même moi, je veux dire, moi, la merde que je suis à fond, je pense que je mets 20 minutes. Non. Non, mais j'en mets au moins, je sais pas, j'en mets 8, 10. Alessandra Keller, what a race. Congratulations. Incroyable, 2 minutes. Let's talk about the elephant in the room. The first time the 32s are on the podium here. How does it feel? Yeah, it feels very cool, especially to be Swiss and to actually write history at home. First time the 33s in a race in a short track, and I think it felt fast. My legs also had a good day, so I'm actually very proud about the third spot, but yeah, it was a bit too early for me maybe, so yeah, we will see. But I feel ready for Sunday. How is it racing in front of a home crowd? You know, that's always very special because the Swiss fans are amazing, and I think the whole you know, area here in Lenzerheide and how it's set up is spectacular for everyone to see. And yeah, I had a good race. I showed my world champ stripe on home soil, and it's actually after last year the second time I can do it, and that just makes me very proud and gives me some extra motivation. And thanks everyone for coming and cheering. It's amazing. You should definitely be proud. You should also be proud is that you now have 21 podiums in the XCC, which is the most podiums of anyone ever. Oh really? I didn't know, but yeah, I mean, I think consistency is one goal I have in racing and also in my life, and I guess yeah, that shows that the consistency is there, but every time is super hard to make it on the podium because everyone is stepping up and getting better, and the skills and the way we race, and yeah, it's exciting actually. Well, we look forward to seeing more of that consistency. Congratulations. Thank you, I do my best. Incroyable, et pour une fois, c'est pas le Epic 9 qui écrit l'histoire. Ah, ce 32 pouces là. Any rider in the short track. Et ça fait fat hein, quand même. Bon, il peut arrêter de marcher sur le câble. Ollie, those 32-inch wheels taken off away from Keller, they definitely worked around here, and you reckon that could be a bit of secret sauce for Sunday? Yeah, I think out of all the courses, I think a 32-inch wheel would be better on. I think Nova Mesto, with that, it's that rocky, rooty, juddery sort of trails, and the back half of this course at Lenzerheide in the cross country on Sunday, I think would really suit a bigger wheel. There's your standings in. Zena Price still leads the way by 220 points from Jenny Risvids. Lyra Steger in
Ok, Sina qui est toujours première au classement. 200 points d'avance, hein, c'est pas mal. After that win. Well, we can hear from Nicole Kohler on how her home round went. Here she is. Interdit encore. Enfin, je crois. Nicole, just a casual race to start the weekend? Oh, I hope this is not casual. It was so hard. I mean, I tried to adapt to the altitude in the past weeks, but this was just brutal. What does that feel like? Obviously, the pace is so high and you girls are riding so hard, but the fact that you've got way less oxygen, how does that feel out there? Yeah, I mean, it's... I feel every race you battle with different people, and the women's field is so strong. So, yeah, it's just amazing to be one of the fast girls, and yeah, I think the crowd also enjoyed the show. So, I think we all did a great job. Well done, fantastic job. Thank you very much. Kohler qui est juste décédé. Trop d'efforts. Nicole Kohler, fourth tonight. Ollie, how'd you rate her performance? Yeah, really solid. She was in that big group of 5 that was fighting out in the last couple laps, but just couldn't quite follow that pace of Alessandra Keller. But again, another top 5. Consistency's there, and I think a podium will not be far away. Kohler marches on. She'll go again on Sunday. Taché mon drapeau, non. There is the stunning se mouiller, je crois, pas taché. At the bottom. Bon, quand c'est qu'ils partent les mecs? Of the lip Info. here in Lenzerheide, the Info Bike live. Kingdom. Ça change ou pas? Savoir quand c'est que je mets les pronos. The 60th ever UCI. J'ai une petite idée de qui va gagner la course. Je peux déjà vous dire les noms là dans la start list. Il y a Martin, Lilo, Colombo, Boischi, Puntener, Vidore, Aldridge, Riley, List et Flukiger. Ah oui, j'ai un autre truc, chat. Parce que je vais faire un sondage. Oh, excusez-moi, c'est la boisson gazeuse. Voilà, ça c'est pour vous, c'est cadeau. Oui, chat. Azaro. J'ai fait un sondage sur le Discord, mais on n'est pas beaucoup à avoir participé. Vous en pensez quoi de la sanction, la course passée, méritée, pas méritée, compréhensible, mais trop forte? Racontez-moi. What do you think, guys, of the penalty of Azaro, the race in Austria? Leogang. They just disqualify him for cutting the line. Ouais, cutting. Let's find out about some very fast riders. Bear witness to the ending, the greatest of all time's careers. 10 UCI World Championship titles, 9 UCI World Cup overall titles, 36 individual World Cup wins, 1 Olympic gold, only one Nino Schurter. His statistics are just impossible to match. Yeah, he's the GOAT, he's the greatest of all time. Maybe the greatest there ever will be. Yeah, last year was really special. To feel like the people coming here for me, for cheering, not cheering on for this race, cheering on for my career, and this was so nice, and it was everything perfect. Couldn't imagine it better. I had a great career, but now it's time for new stories, and I think there's many new upcoming race riders that, yeah, bringing out the show. Dario Lilo showed in South Korea how strong he can be. A debut UCI Cross Country World Cup Elite Men's victory for Dario Lilo. It is really big shoes to fill. Like I don't think there will be one athlete that will fill that, just like with how competitive the field is at the moment. I'm not sure if there will be a second Nino in the next few years, but we have a lot of strong Swiss riders, and if we can do it together and show the youth that Switzerland is still in the up and we're still able to compete at the highest level, I think that is really important for the future.
yeah, we are maybe more complete as a team, and always someone in front, and make our presence always there, like Nino was doing on his own. It's nice to see Filippo competing really good. Fabio Puntener is showing great form. Winning Lenzerheide would be the greatest thing of my career. I will try my best, but I don't want to put too much pressure on me. Here in Switzerland, the cross country is a very big sport, and the crowd is always so great here. So yeah, we can't wait to race. To do it one day in Switzerland, that is for sure a goal that a lot of Swiss athletes have. I hope that one day I'm able to achieve that. An absolutely huge legacy left behind by Nino Schurter. Ok, ouais, donc je vois que les règles, c'est les règles. Eh ben c'est bien, je suis d'avis aussi que c'est un peu brutal comme sanction, mais les règles, c'est les règles. Petite introduction par l'histoire du VTT dont fait partie Nino Schurter. On verra si la nouvelle génération de Suisse nous refont des exploits. This time last year, there was no betting against this man. Chris Blevins is back among us. Let's catch up with him. Okay, firstly, Chris, welcome back. How does it feel to be back? Yeah, it feels great. Ah oui, il est de I'm retour! super happy to be back in the atmosphere, back with the Specialized teammates, and yeah, thankful to be here. Back with the Epic Now an in-house rivalry. Obviously, Adrian's just gone out and won his first World Cup, and we've got Martin as well. Yeah, no, I mean it's Adrian kind of entering, really making a name for himself. He's still first year age-wise in the elite field, so the kid just has so much talent, and it's such a fun group of guys to race with, really. Ah putain, là-bas, les Do you have pronostics. a huge amount of expectations for today? C'est parti. I think the goal is really to find my rhythm, keep stacking, just the process of getting back to full health and full confidence this year. But I feel really good. I've had a lot of support with the recovery, so yeah, just get back in it, in a good way. Well, we hope that you find that rhythm out there. Thank you, appreciate it. Chris Blevins. Dans 10 minutes, chat. C'est parti dans 10 minutes. Vous avez 15 minutes pour pronostiquer en bas à gauche dans le chat. Vous savez tout, comment ça marche, etc. You can pronostic start of the race in 10 minutes. Pronostic your winner. The 10% of the start list is on the pronostic. Je dis de la merde, mais c'est pas grave. Le but, c'est de me comprendre. Ouais, qui c'est que je vais voter, moi? Let's hear from the Frenchman now. He's down there. Who's gonna win now? Okay, Matthias, how are you feeling today? Feeling good. It's good that we have some clouds. It's gonna be less warm, but yeah. No, really looking forward to this short track. I did well last year, so yeah, can't wait. What are one of the things that you're really looking forward to on the track? Yeah, it's quite like doing one line. It's not as Nove Mesto, so for sure the position is always the key in short track, but even more there, like it's technical in the downhill, and it's not gonna be like a big group on the finish line. So it's gonna be a big fight. Yeah, exactly. All the best out there. Yeah, thank you. Ciao. Matthias Cesaro, of course, putting that disappointment on the DSQ and Leogang last weekend behind him from the XCC. Je suis entre Lilo ou Colombo, en fait, parce qu'il y a la fougue de la jeunesse et le nouveau Scott Spark. For Specialized Factory Racing. Je vois que ça vote Lucas Martin, ça vote Vidoré. Short track course. Might just suit him. It'll suit this man, Bjorn Riley. Il y a eu un peu de la peine à se mettre en avant Lilo les dernières courses, donc je vais mettre Colombo. How are you feeling after your first elite podium? Pretty hyped. Like it was a nice week here trying to recover and just let it kind of sink in a little. I know I can be up there, but I guess when you're actually up there, it's a little different. So yeah, it's good. I'm ready to shred, trying to zone in. Yeah. How does it feel being part of, I guess, Nino the GOAT's team? We're here in his home. How does that feel? It feels really good. I think the fans here
are always something else, especially for our team. Like, they really, I guess, I don't know, maybe put a little extra craft or a little extra power for us on the race course. So it's really nice. And then, I don't know, just, yeah, being on the team Nino was on or still is on, is just kind of pretty surreal. It's surprising to think that I'm where I am now, because I'm pretty much still just having fun on my bike, so can't complain. Well, we look forward to seeing you have fun out there. Yeah, I don't know if it'll be fun this time, but I'll be digging deep. That's all that matters. Yeah. Thank you. Thank you. See ya. Peace. Bjorn Riley. Il a l'air sympa, j'ai oublié le nom, il s'appelle Riley. Il a l'air sympa. Ouais, en fait, je voulais quand même soutenir la Suisse, donc les Français, il va falloir les attendre aussi, hein, ça va être chaud. Ils étaient très très chauds à aller au gang. On va voir. Mais comme d'hab, quand t'es dans ton pays, ça booste plus. Hello, Christo! Hope you're enjoying the stream, even because it's in French. So I hope you're enjoying the live. Off your first elite World Cup win. What's going to happen out there today? Yeah, I have beautiful memories from here last year. Last year I started dead last and finished second behind Victor, so it's a short track I like, and yeah, I'm just happy to race. Why do you like the short track so much here? I think it's one of the hardest because you're constantly on the pedals, and the pace is usually quite hard from the start, so yeah, it's one that suits me quite well, I think. Do you think that's also because you're a multi-discipline athlete with the road? Can you say again? Do you think that's also because you're a multi-discipline athlete because of the road? I think so. I can produce quite a lot of good power on the flat, seated, so it's definitely a course where you need this, so yeah, I think so. Well, we wish you all the best out there. Thank you. Yes. Adrian Boishy. Hello, China. Hello, South America. I know you come here so many times. You're enjoying the live. Good to see you. Camus, Christo. The 10th time Lenzerheide has hosted top flight racing, including UCI World Championships back in 2018. Ouais, c'est ça, mais il y a toute une vague de nouveaux, en fait. Il y a toute une vague de jeunes qui explosent tout. Et on va voir, c'est vrai que c'est un peu aléatoire, mais c'est quand même les 3 derniers tours qui sont intéressants de savoir qui c'est qui va essayer de s'échapper, qui va essayer de tuer les autres, comme on l'a vu avec Alessandra Keller. Don't forget to pronostic your winner, like Christo and Miley. Ok, je vois, ça vote l'Amérique du Sud, ça vote Vidoré, c'est sûr. Il y a du Boishy, il y a du Colombo, il y a du Lucas Martin. J'espère qu'il est bon, non? Moi, je suis un vendeur de 50. Hein? Riley from the USA, riding for that team, a career-long home of Nino Schurter. Bit of pressure on his shoulders this weekend, but he's loving every second of it. Alongside him is going to be the UK. Le titan anglais. Regarde-moi ses épaules. National champion Charlie Aldridge for Cannondale Factory Racing. Putain, il est trop marrant, ce type. Phil Dixon, his team manager alongside C'est bizarre, quoi. Ouais, c'est clair. Hein. Ouais, c'est vraiment une époque qui est passée, quoi. C'est comme ça. Ah, puis Salon Schurter, c'était dingue. C'est vraiment les héros de l'enfance, quoi. On est vieux, chat. Joining them will be Martin Vidare, the Chilean national champion for Specialized Factory Racing. His teammate Christopher Vidare, undefeated in the first half of last season, is back with us in action this evening. Avec le nouveau Epic 9. You see the deep dish wheels on that Cannondale. Charlie Aldridge alongside him. Bjorn Riley's teammate Fabio Puntener for Scott Schramm. C'est nouveau, un Spark.
Swiss rider on one of the most famous Swiss teams. Alors déjà, il y a un festival. Il y a un festival pas très loin de chez moi de bike. Et il faudrait que j'aille pour les tester. Il y a les Tomus aussi en général. Enfin, il y a plein de marques. Peut-être qu'il y a SP aussi. Je pourrais tester le Epic 9. One last Sunday in the Olympic distance. Adrien Boissy for Specialized Factory Racing. Boissy spends a lot of his time on the road for Red Bull Bora Hansgrohe. One of the biggest engines in the sport. This place will suit him, and it'll suit this man as well. Filippo Colombo. Filippo Colombo, le Tessinois. On that Scots Ram. La partie italienne de la Suisse. He's the last Swiss rider to win a short track in the elite men's category here back in 2022. Can he get another one this evening? Yet another fast Swiss. Moi, je suis fidèle que vous modèle 4A. Ah, chacun a ses coups de cœur. Hein. Dario Lillo. Really coming good in 2026 and huge army of fans. Le monstre de Corée. Here to cheer him on this weekend. Qui nous avait fait une démonstration de cyclocross. Il nous l'avait dit, hein. Il a dit il pleut, c'est mon jour. C'est maintenant, c'est mon moment. Et il l'avait dit. Lucas Martin avec le beau scalpel. Ils sont beaux. Plus je deviens vieux, plus je me dis que les Cannondale c'est sexy quand même, hein, les monofourches. Big evening for him. Martin still on the hunt for a win, a short track winner last season for the first time, but to get another one here. One of the big cross-country races on the calendar. Ok, on est bientôt parti de chat. Tout le monde a eu le temps de pronostiquer. Vous avez encore le temps hein, de pronostiquer. Vous avez encore quelques minutes, secondes. Et au quart du temps. Alors qu'il y a des éclairs chez moi. Bon, encore. Il y a du tonnerre de malade. Si jamais le live s'éteint, vous direz aux gens dans le chat que c'est peut-être parce que la foudre est tombée. J'espère pas. Pitié, pitié. On touche du bois. Hop là, c'est parti pour le 32 pouces Flukiger qui se retrouve sur la 10e place. C'est parti, chat. Gentlemen, rider check the light. As they wait for the lights to go red at their home race in Lenzerheide in the Bike Kingdom. And they are off and racing in Lenzerheide. It's a strong start from Bjorn Riley on the right-hand side of your screen. But in the middle, Martin Vidari looking really strong as he prepared to turn right at the top of this climb on the start loop, Ollie. Yeah, good start by last week's winner, Simon Andreasen as well, coming off that second row. Mattis Azaro on the second row as well, but he had to move his way free. Et on est parti à fond les ballons. J'ai pas bien vu qui s'était mis premier là, mais on a un peu des inconnus, je crois, au départ. C'est qui le premier là? On a vu Vidoré, on a vu Martin. Les Scots sont là aussi. Bon, comme on a dit pour les femmes, ça va beaucoup bouger. C'est incertain sur qui va gagner pour l'instant. Riley back on it. I mean, the form and the confidence this young American has got at the moment. Ah, c'est Riley.
Il n'a pas le maillot Scott flashy, le stabilo. Les femmes ont eu 9 tours, je pense qu'on aura 10 ou 11 tours. On va voir. Et le tour le plus rapide chez les femmes, c'était 2 minutes 1. Ici, c'est un peu spécial. Une petite butte et puis il faut tourner sec. Donc on ne peut pas arriver à 1000 à l'heure. On est parti. Dans cette montée de chemin blanc. On joue des coudes un peu devant là. Ça veut se positionner pour la première descente. Pour la deuxième techniquement. Lilo qui se met en premier. Keep an eye out as well. Where's Christopher Blevins? There he goes. Last year's overall champ going through the picture. Yeah, Blevins with plenty of traffic in front of him. Missed a lot of racing this year, Blevins, but keen to get back in amongst it and looking really, really sharp, Ollie. Yeah, and this is the pinch point here, and Blevins is through it smoothly, takes a few positions there ahead of Cole Punchard. On vient de voir Azaro passer. Can Christopher Blevins get himself back towards the front of a UCI cross-country short track World Cup race? J'ai vu quelqu'un chez Cube là, est-ce que ça serait pas notre Suisse tirage? Oh non, il y a Jules, chat, il y a Jules. Non, pas Jules qui est 15e, là, pitié. For the start, saying that he's had a great week of training and he's back to the old Charlie again, so good to see. Yeah, just dropping through Colombo, qui est passé à la 21e place. Et qui roule pour Cube, là, je vais le chercher. Blevins, 25. Oh, c'était longtemps après lui, donc pas sûr, on le verra. Hazard au 29e. Ok, j'ai pas l'info. Est-ce que je peux voir depuis le UCI? They swing left and head back up the hill again. Boishy further down than we maybe Live expected on the timing. right-hand side of your shot, but they can move through the group extremely strongly here in Lenzerheide. The track's pretty wide the whole way around. Yes, Monian Vendetta as well, about 10th position at the moment, just on the back of Treks. Aldridge had the unclip on the way around the outside of Vidari there. Non, c'est pas... And up at Lenzerheide, we're up at 1,500 meters altitude, so enough to take the edge off the riders. Well, Fabio Pinter, the man who leads this race, has said a victory this evening would be the biggest moment of his career. But Adrian Boishy on the number 13 Specialized pulls out wide. He's got Luca Martin for company. Yeah, and Charlie Aldridge, the two Cannondale riders, but they know Boishy coming off that win last week and second here last year. Christopher Blevins coming up through, he's working his way back through the field, and Mattis Azaro coming through as well, but getting stuck, number one on the board. There is your overall points leader. Azaro won the opening 2 rounds of the season, out-sprinted Tom Pidcock and Nova Mesto Namarave, but if he's going to out-sprint anybody for the win today, needs to get that origin further up the road. Si, Azaro est là, Azaro est là. Il est un peu derrière. Mais regardez, il est 24e là sur mon truc. C'est pas précis, hein. Non, pas de joue. Yeah, Chris Blevins up to 25th position now, so moving a little bit closer to the front after his start position. You can see they're actually battling to keep the bikes on the deck over the bridge there, such as the speed they're coming over that. But it's fully lined up. Oh, le son là, putain. Ah voilà, 0,24, on voit. Just stretching everyone out. Charlie Aldridge just moving the hands in towards the stem, taking a bit of weight off his wrists. And this is a rare sight. Normio Fabio Puntener. Ok, Puntener, il est sur le roi. Il me semble qu'il est sur l'heure. C'est là qu'il y a le festival de bike. Il est loin, effectivement. Peut-être qu'il veut plus se concentrer sur la course de dimanche. 10 tours. Je n'ai même pas vu. On est déjà au 3e, c'est sur 10. Voilà, je pense qu'il faudra se concentrer. Là, on peut aller de temps en temps aux toilettes, aller chercher à boire, mais je pense qu'il faudra se concentrer un peu sur le live à partir du 7e tour. Ça va commencer à booster après là. Pour l'instant, c'est le rythme de croisière, tout le monde se suit, tout le monde se jauge, tout le monde se dépasse. On peut pas, c'est aléatoire pour l'instant. Took a short track win back in 2022 here. Il a déjà roulé son origine. Ah, peut-être quelqu'un qui partage mes goûts là dans le chat. Moi je trouve pas fou.
Alors, c'est sûrement un bon vélo, hein, techniquement, mais le design au secours. Hein, c'est le doré chiasse là. Désolé, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais. Voilà. This descent is in these conditions so dry and it's absolutely flat. It's a small little bit of recovery. Charlie Aldridge in the red zone on the Whoop Live already, 183 beats per minute for him. So Aldridge on zone 5. The revs are building. Whoop Live giving us a really great insight into just what's going on. But these 20-minute short track races, especially up here, a bit of altitude in the mix as well and a bit of heat, you know, you're going to be straight into zone 4-5. And we see it a lot more in the XCO on Sunday, but the short track here over the years, Ollie, as well, we do all of a sudden we'll see a rider just drop off, and that is the altitude just catching up with them. If you go into the red a little bit too long and you just burn a few too many matches, it just bites you and you just cannot recover. There's no chance at all. Puntener's having a good go at the front, you know. They've seen Lucas Schwarzbauer rejoin the front as well. There's Simon Andresen, winner of the last round in the white helmet on the Orbea. Chris Blevins. Yeah, up to 17th position now with Matis Cesaro, Luca Brido as well. So a really good group there. But Blevins doing a good job, just slowly working his way through. This will work in their favour if they all start battling at the front now, that chasing group. This could all come back together, as Boischi gets past Puntener and heads up the hill. Is Boischi going to put a softener into the mix here now? This course is so fast and everything's lined out a little bit at the moment, and it's interesting. It's a hilly course, one of the more physical short track courses. A little bit of a change of the riders at the front. You've got your climbers and your big kind of engine riders like Boischi, like en bonne forme, hein, ça pousse. Mixing it at the front, and they can just put down that sustained horsepower. La petite colonie de photographes là-dedans. Lucas Schwarzbauer, vidéaste German national champion, 15th for the last round. There's Chris Blevins with Riley Amos. Still moving forward. Et doucement les orages, doucement. Je me souviens, j'avais fait un live de VTT, je recommence. J'avais fait un live de jeux vidéo une fois. Dans l'ancien appart là où j'avais le modem qui avait cramé plusieurs fois à cause de l'orage. Il y avait de nouveau des orages, j'étais à pitié, les orages arrêtent. Et au moment où je dis ça, il y a le jeu qui plante. Genre vraiment comme si j'avais pris la foudre. Le chat était en mode OMG, qu'est-ce qui se passe? Ça avait planté. Enfin le chat. Il était deux à l'époque, quoi. 2 minutes, 1:55 and a 1:53. He's closing, he's getting faster as this race going on. He's got a lot of racing left yet to go, and it's one of those courses you can move up. Ils étaient deux et aujourd'hui vous êtes une trentaine là. I don't think that's something that you could pay Adrian Boischi to do, but Boischi leads them on the lap 5 out of 10. There's his teammate, the returning Christopher Blevins. I think the answer is Chris Blevins coming back to here with good form and good legs. The answer is 100% yes. You cannot get faster on this short track course and close gap without some speed. Chris Blevins from Colorado, also from Colorado. The first rider to win a big international race here back in 1994. Un peu sur les pieds là, j'ai pas compris pourquoi, mais. Net overend. Ah mais il est pas si loin notre cher. Oula, excusez-moi, je suis un peu roté dans la bouche. Notre cher américain. Mais par contre, là, il a une croix d'enfer là sur le torse. Aucun jugement sur la religion, mais c'est juste que il a une croix tellement énorme là. C'est chiant, non, pour faire du vélo là comme ça. You're never quite sure at this mid-stage. Is that because they're struggling a little bit, or they're just riding smart and saving the energy? Yeah, we always talk about with that man on your screen now, Luca Martin, that Phil Dixon always talks about the length of the fuse on the time bomb, and he seems to be getting better at metering out his efforts throughout a race. And has he got something in the tank for the second half of this race? Almost certainly. See Schwarzbauer goes with the riders right there, really nice straight line. Ok, c'est pizza ce soir. Ma copine m'a appelé pour me demander si ça me dérangeait pas qu'elle bouffe avec ses copines. J'étais là, bah non, vas-y. Comme ça, je vais commander une pizza quadruple fromage, lard, saucisson, steak, glace vanille et puis ouais, c'est déjà pas mal. Still on the gas trying to work through, and it's Martin who hits the front now. Boischi just pulls je prendrai une pizza normale, calmez-vous.
This is the way that bit of road race tactics. You want to be near the front, but you don't want to be putting your nose in the wind. De ma gueule, il s'appelle vraiment comme ça. Et demain, un vélo pour éliminer, exactement. Ouais, demain matin, je pense que je vais aller rouler un coup, puis après, on regardera le vélo de descente. Et j'adore la piste de Lenzerheide. Peut-être mal. Oh la vache, mais vous avez une rage incroyable. Là, avec Mystique, tu devrais bien t'entendre avec Mystique, toi. Il y a un viewer qui s'appelle Mystique dans le chat, qui est là souvent pour le vélo de descente. Il a une haine envers quelques athlètes là. Incroyable. Faut que je me mette en relation là. Ah, Zaro qui est bien remonté là. On voit parti en 12e. 26e au premier tour, 29, 24, 18, 16, 12. Ça remonte. Il est comme une truite ou un saumon dans les rochers là. Ça remonte. Je m'y bien dans le saumon. Un malade, c'est vraiment le pire live de l'univers. On se travaille, il l'appelle Pythagore. Aldridge just drifting a bit further back, like you said, he was really ill after another Mesto, but back to some good training. Bien sûr qu'on aime tout le monde. There's in a good place and then there's mixing it in the front group in a short. On aime tout le monde parce qu'on aime le sport. Mais par contre, la croix, vous avez vu, Riley? Le machin, il est comme ça. Il peut faire du vélo avec ça, là. Chaque fois, ça te met des petites biffes de Jésus, là, dans la gueule. We see a little bit of a low now on lap 7 of 10. Now it's On really peut pas rouler avec ça, yourself in du a coup. good position and don't not fight. It's a big group and you do not want to be at the back of it now. Believe in Jesus. Martin to the front now. Round the right-hander as And they he head knows towards the top I'm of the course. right. Puntener in second wheel, then it's Boischi with his teammate Vidari. Bjorn Jesus. Riley slots back in the All fifth. my life. Yeah, Filippo Colombo, the third Justement, il Scott se rider in bat this pour train, tirer. but eighth wheel at the moment. La croix qui... Allez, Lucas vas-y, Schwarzkopf continue. still in this group as well, German national champion. 10th last time out for him. Just hearing from Non mais Josh regardez that là, on Chris voit ça Blevins, brille he was on the de move tellement through, loin but en he plus. just blew a little bit and just drifting Oh là back là. a little bit. That pace of Bizarro has had an effect. It could be the altitude as well, maybe just starting to play into things, but there is Geoffrey Kalel-Estape and Charlie Aldridge of Cannondale Factory Racing. Aldridge looking like he's starting to suffer now, and we know that he is recovering from an illness from last week. And this is the problem, Ollie, with this congested calendar. It's same as road racing in another respect. Yeah, You've got to recover. 4 World Cups in 5 weeks, and if you come into it on the back foot, that's where you're going to stay. And you want to be really, it's not just a mental confidence, that physical, it's hard to change your condition and form. These two out front though, two Frenchmen, Martin and Boischi, race together a lot at under 23 level. Boischi, Bon, le chat, j'ai pas fait gaffe, mais on est au 7e tour. Ça va commencer à bouger. Il faut gentiment se concentrer. On a Martin, Boischi, Puntener, Lilo, Vidoré à la suite. On va voir, ça commence à se positionner, à réfléchir, à regarder autour de soi. C'est parti. Plus que 3 tours. Colombo qui se positionne pour la montée. On n'en parle pas, mais il y a Schwarzbauer qui est pas loin, Schwarzburger comme moi je l'appelle. Parce qu'il a comme des joues un peu de hamster à manger des burgers. Tiens. Alors hamster et burger, pourquoi je ne sais pas, mais moi je trouve ça drôle. Voilà. Peut-être qu'il y a que moi qui trouve ça drôle. Et c'est ok. Ok, Boischi et il y a Colombo, Puntener là qui se font les relais. Sram MTB riders taking it back on at the front now up this climb. Yeah, so 3 Scott SRAM riders in the front group, 2 specialised, 1.5 from Cannondale. I think Aldridge is just swinging at the back. This is Colombo now on the number 2 bike. Schwarzbauer. Zaro qui arrive, hein, il arrive. Il est loin, mais est-ce qu'il aura le temps d'arriver? Yeah, Max Brandel on the back wheel as well. Ça pousse, hein, je pense qu'il va arriver de tête. Je mange la salade, mais pas le burger complet.
quelle image. And Azaro looks like he's back with the front group all of a sudden, Ollie. Only 4 seconds now off the back wheel of Aldridge. Azaro pulling that big group back. It might be a little bit too late in this race, but c'est parti, ça se met en mode descente. C'est encore bien serré. Hein. Azaro qui rejoint le groupe. Oh là là. Alors peut-être que ça va le faire. Alors peut-être qu'on va tous regagner nos points. Le pronostic parce qu'il n'est pas dedans. Is he going to be challenging for a podium here? Boishi, Martin à la montée avec Lilo en embuscade. Ok, la caméra, on s'en fout de mater. Ouais, merci. On aimerait bien voir la montée. Pas vraiment déconner la prod là, on veut voir la course. Hein. C'est bien joli de voir les sapins au drone, mais bon. Adrian Boishi, second last year on the wheel. Boishi looking extremely strong to my eyes in second, but now. Non, c'est que tu parles de vélo là. Et Martin Boishi qui ça balance, le rythme s'est activé. Voilà, ça pousse mais ça suit pour l'instant. Pour l'instant, ça lâche pas. Ça lâche pas. Les Suisses ont l'air un peu dans la pagaille par contre. Martin goes to the front and he's stretching out. And Martin on this descent, he's going to really throw caution to the wind and let the brakes go. Look at the speed. Martin hurting them here. Il y a Lilo qui est troisième, donc il y a possibilité de podium pour les Suisses. Et c'est que le début. La fin. J'ai l'impression que quelqu'un a pris une barrière. Pas vu. Donc ils vont nous remontrer après s'il y a eu un crash. Et quand j'y étais, quand je suis allé en IRL là que j'ai streamé, j'ai pris au départ, il y a des gens qui sont tollés. J'ai filmé ça en plus. Ah, c'est qui? Ah, c'est l'enduro. C'est la meuf de l'enduro. Isabeau, machin. Désolé pour le, je sais plus le nom. Couturier. Oh là là, c'est... Ouah, le rythme, mais vous avez vu la vitesse à la montée. Mais il y a des moteurs ou... J'ai switché sur le VTT électrique. Dario Lille est en embuscade derrière les deux Français. Alors peut-être, mais pas... Oh, ça relance. Oh, Boishi qui lance. Oh, ça va faire mal. Ça va tuer. Ça va tuer quelqu'un, ça. Aïe, les Français qui s'échappent. Ah, Lilo qui se fait dépasser. Merde, c'est la merde pour la Suisse. Mais c'est le bonheur pour les Français. Boishi, premier à la descente. De toute façon, Lilo, il préfère quand c'est mouillé. Ah, ça attaque fort, hein. Court à court durée. Okay. Oh, Boishi, là, qui nous met une belle boîte. Et Riley qui a vraiment remplacé Azaro. Grâce à sa faute. Franchement, Azaro, c'est trop. C'est trop. Oh, c'est le sprint. Oh, Boishi qui lui a mis une vitesse. Oh là là. Incroyable. Globo 7, Lilo 5. Ok, podium inofficiel. Yeah, to get back on the front row, that is some recovery. Big ride from Azaro. Pas mal. Il a fait tomber un truc. I mean, we had 3 big attacks in a row then for Adrian Boishi. He's the 6th Frenchman to take a short track win, 3rd career podium for him. Incroyable Boishi sur le
What a performance from the Specialized Factory Racing star. Apologies if you heard the language. Martin Vidari celebrating the result of his teammate. Yeah, Vidari taking 4th on the line as well, so a really good race for the two Specialized Factory Racing. Lilo 5th, Avendetto 6th, Colombo, Azara, Aldridge 9th, Schwartzbauer 10th. Qu'est-ce qu'il fait? C'est de l'autre côté. Tu vas où, bro? Yeah. He said it suited himself. He even put himself up there. Ah. But he said he loves. He's got Moi, the je connais, hein, climbing c'est de legs, l'autre côté he's le got podium. that horsepower for a long effort. Bjorn Riley's maiden podium. Ah oui, il faut que les pronostics. Oh là là, chat. Au chat, il y a 2 personnes qui ont voté pour Boishi. 2 personnes vont se partager les points de chaîne. Aïe, aïe, aïe. Cette fois, 2 personnes ont gagné. C'est la loterie, c'est bon. Boishi, Adrien. Hop là, oui. Le résultat des prédictions. Qu'est-ce que ça nous dit? 9 000 vont à Hugues, Pop et un autre, parce qu'il n'a pas voulu citer. Je vais voir les détails. Ah, il ne me dit pas l'autre. Mais bravo à vous. Ah, Aldridge, il est détruit. Oh, c'est physique cette course. Hein. Ah, les Suisses sont pas... Bon, ils ont oublié, mais bon, bien sûr, on aurait préféré un podium, mais belle course. 5 et 7e. C'est des belles positions pour le classement général. Il n'a pas vu qu'il y a la barrière fermée, bro. Je sais pas où aller. Nice. We're starting to see the under 23 Adrian Boishi on an elite level. Ah, c'est toi, bravo. C'est toi le deuxième alors. Confirmation of the results then. Boishi wins by 2 seconds from Luca Martin. Bjorn Riley in third. Mais Azaro, quelle remontée, hein, de la 30e place presque. Azaro home in 8th. Puntener ended up in 11th. Pas mal. Bon, comme d'hab, chat, si vous voulez soutenir après les podiums, je mets la pub, puis sinon, bah, cassez-vous. Demain, le vélo de descente à 13h. Même si vous n'êtes pas fan, c'est quand même des belles performances. Et puis voilà, quoi. Puis dimanche, comme j'ai dit précédemment, j'ai encore un repas de famille. Mais je sais pas si je suis là. Enfin, si, le live sera là, mais je veux dire, je sais pas si je me pointe au départ. Andy qui réconforte un peu son homme. Ah, interview de Boishi. Adrian Boishi, 2 in a row, but your first short track win. Congratulations. Yeah, thank you. Yeah, it was a super nice race. I won't lie, I felt really good. My legs were powerful today and it was really enjoyable. Il a fait 30e aussi. We know that this track for you has had success before. Last year you were second here. And what do you think it is about the course here? I don't know. Towards the end of last year, I started feeling good in the short tracks again. In 2023, I was super good and then took some time to get back to it. But I think it's just race after race, I feel better. Obviously, I've had a long time on the road. So now to get the sharp end of the races makes me feel better and better week after week. How do you deal with that transition from road to mountain bike? Yeah, I'm still figuring it out. For example, 2 weeks ago, we did a road race, which in the end was a good decision because I feel good now. So I think we're still playing with it and hopefully improving the process week after week, year after year to get better. And how does it feel to really establish your name within your specialized team? It's super special. I mean, I love my team so much and I'm so happy to be there. But also, it's a team with a lot of champions. So you need to be good to feel like you belong there. And slowly but surely, I feel like I belong in this team. Well, Adrian Boishi, you are a champion, so congratulations. Thank you. Je pense que, petite parenthèse, je pense que c'est le français qui parle le mieux anglais de tous. Franchement, il y a un bon vocabulaire.
the short track, 20 minutes Au moins maximum un qui se donne la intensity. peine. And to get to that last lap, go faster. I mean, you see that last lap, a 1:40. Unbelievable. At the end, 4 attacks back to back. And he was fastest on 3 of the laps, lap 2, lap 4, lap Ouais, 10. il a mis cher, hein, c'est pas passé à rien là. Fastest on lap 1, then lap 9. 1:40. Oh la vache. But also the positioning as well, in the right place, never drifting too far back. He's got the tech skills as well, he's got the engine. God. Well, we can hear from Cannondale Factory Racing's Luca Martin, second place this evening. Mathias Fukier, 32, ouais. 2 pouces 32. Luca Martin, firstly, congratulations, but that race looked brutal. Talk us through it. Yeah, it was quite hard. Honestly, with the altitude, the dust, and it was every time on, and not so much off in downhill because it's very good, and we send it in downhill. It was quite nice. The bike, it was working so well. And fair play to Adrien. Honestly, the last lap, it was amazing. I tried to do my effort on 2 laps to go. I feel pretty in shape, but on the last lap, the lactate, it was coming, and it was more strong today. We see Sunday. I'm agree, yeah. Was that the tactic to go with 2 laps to go? Yes and not. I have a plan B, plan A, plan B, and this one it was more plan B. But I'm feeling shape and I want to try. I don't like to stay steady and put a massive attack at the end. I need to learn. I'm still young and I need to learn about racing hard, and for win the biggest race. Do you think this course here is about tactics or about legs? Both. Honestly, it's very both, because it's very 2 climb and 1 minute climb. Perfect for the lactate. It's coming well on the legs. You know, you feel very well at the end after 12 minutes. And you need to be on the wheel because it's proper windy too. And it was very nice. Happy day. Okay, well, we wish you all the best for Sunday. Yeah. Yeah. Never fails to put a smile on your face, Luca Martin. Do you reckon he ever sleeps? I don't know. I think he just waits. And not that patiently either. It's great seeing these two big characters come through the sport, Ollie, though, and they were so combative in the under-23 ranks, and now they're doing it on the biggest stages, aren't they? And enjoying the racing. Bah, c'était bien. Moi, j'ai apprécié. Les femmes ont donné du spectacle, les hommes ont été puissants. Puis, ça annonce que du bon pour dimanche. Je crois pas qu'il pleut, hein, parce que chez moi il pleut là, mais je crois pas que là-bas il pleut. Je vais vous dire tout de suite si dimanche c'est la merde là-bas ou pas. 165 points in the lead of Filippo Colombo in that overall. Big recovery ride from the overall title leader. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Oh là, putain, ils annoncent chaud, hein. Merde, cheville retour. Et ils annoncent 26 degrés dimanche. Mais pas de pluie, hein. Pas de pluie. Ah, peut-être un peu ce soir, mais quelques gouttes. Rien du tout. Je vous laisse avec Riley. Yeah, I don't even know what else to say. It was a really fun race. I really felt good at the start. The start I was really stressed about. Vous en pensez quoi des lunettes là? C'est gris, non? I maybe say the hardest, but I really gave it a lot of effort because I knew staying in the front I'd be able to conserve a lot of energy. And then the boys were running. Fabio and Philippe were at the front too, and we were all working well together. And then I could tell Boischi was on a heater. I think once he starts rolling, he doesn't stop. And I kind of just focused on his wheel. And when him and Luca went, I just tried to follow. I was a little slow at the start of the climb, but I was able to crawl back a little bit, and I felt maybe I'd be able to catch them, but I was pretty cooked, so I said I'll take third. I think one of the biggest things about you, Bjorn, is when you're out there, you're such a stylish rider. Can you talk us through that? Yeah, I guess I just like flowing. Feel like when I'm flowing and being myself on the bike, I'm the fastest. So sometimes it's almost not the fastest, but mentally I feel fast. So I just do that.
Well, you definitely found the flow out there today. And then how does it feel being a Scott Il me rider? tue là. Il a la classe. La big croix avec les 2 paires de lunettes. I haven't even thought that far yet. Feels really good. I think the Swiss fans have seen Nino absolutely shred every single year here, and we have so much support for the team. I think this is one of the bigger races for us. So coming here and getting a podium now that I'm thinking about it is pretty cool. That's I hope Nino's proud of me. Well, go and enjoy with the team. Thank you very much. Ouais, j'ai vu, c'est gentil Jordan. J'ai vu que ça se disputait un peu dans le chat, mais les gars, c'est juste du sport. J'ai pas trop suivi, je veux dire, j'ai vu que ça partait un peu, mais j'ai pas pris le train. J'ai pas suivi. Mais vous savez quoi, il n'y a pas eu mort d'homme, donc on va continuer cette journée. Classe. Il me tue trop, Riley. Ouais, je l'ai pas suivi en fait. Je suis désolé. Je suis pas un streamer professionnel ici. Je sais pas gérer mon chat. Mais bref. Écoutez, il y a... Si jamais vous échangez vos numéros, pas dans le chat, pitié. Et puis vous réglez ça ailleurs, quoi. Non mais il n'y a pas mort d'homme les gens, on a vécu une belle course. Voilà, il y en a un qui a donné une info ou quelque chose que l'autre n'a pas compris ou n'a pas aimé. Voilà, on peut pas apprécier tout le monde, être d'accord avec tout le monde. Juste on se dire ok quoi. Ou serrer la main virtuellement là comme ça, et dire j'ai tort ou j'ai raison, peu importe, on s'en fout. Et puis voilà, on est là pour enjoyer le live. Je suis pas bon dans ces trucs moi. Bon, on a le podium chat. Ah, attends qu'on t'appelle Riley. Je kiffe trop ses lunettes. Il a du flow, La croix est tellement énorme par contre. Ça a pas l'air de peser lourd par contre, mais ça bouge quoi. Oh des bûches, ils vont recevoir des bûches. Avec le Epic 9. Ah, bravo pour ta bûche Riley. C'est moi ou il y a un décapsuleur dessus? C'est quoi le... Mais c'est quoi ce trophée? J'avoue, je suis pas très fan des trophées en bois. Ça dépend. Des fois c'est cool, mais des fois c'est un peu en mode oui, l'écologie, tout ça. Ouais, c'est bien. Mais vous pouvez faire des trucs stylés en bois, je sais pas. Par contre, les trophées de Coupe du Monde l'année passée dans tout le Valais en Suisse, Valais 25, etc., où ils ont construit des cloches pour les podiums, etc., là, ils ont fait des cloches comme trophée, et je trouve ça incroyable. L'idée représente tellement bien le pays, ce qu'on sait faire, etc. C'était vraiment les meilleurs trophées que j'ai vus. Franchement trop beau. Je sais pas si vous avez pu apercevoir, mais les cloches elles étaient vraiment belles. Là la bûche c'est quoi? Ah c'est une chaîne avec des pignons. Ok bon ça va, j'ai cru que c'était un décapsuleur. Si c'était un décapsuleur j'étais vraiment en mode putain mais je me foutais de ma gueule. C'est pour ouvrir le champagne avec la bûche là. It's maybe slightly glib to say, but it feels like we've almost leapfrogged a generation these days. There's a whole... Ah, la bonne douche après, ils vont sauter dans le lac après. C'est ça qui est bien à Lenzerheide, c'est que tu peux aller sauter dans le lac après. And now it feels like the young team have just come in and just rode straight past them. 100%. I looked when the front 8 were lining up. It was only 2 of the riders that weren't born after 2000. So. It only dawned on me as we were talking about it that Filippo Colombo. Ah merci pour leur donner à boire au chat. Ah bah il faut que je rentre, il est sous la pluie. Let's not think about it too much. Azaro leads away then by 165 points from Colombo in the overall points chase. Vidares in third. Boashi up to fourth after that win. Luca Martin rounds out the top 5. But points il veut pas rentrer.
T'aimes l'orage? Bizarre le chat. Recovered from a really bad start loop in first lap to grab as many as he could, and importantly, ça va, il aime l'orage. For Sunday afternoon as well. Ah, Sarro qui va récupérer son... il a le titre de Gobic. The racer of the world. To utilize a back and seal favorite, it's punchy. It's a punchy lap. Je sais plus, je vous ai déjà demandé qu'est-ce que vous en pensiez de la coupe là. Celle qui est dans le coffret là à droite. Ça fait pas un peu trop Coupe du Monde de foot? Moi, je comprends, ils ont voulu faire une planète parce que c'est Coupe du Monde, etc. Mais je sais pas, ça aurait cassé le cul de faire un petit vélo dessus. Ah, c'est juste le numéro 1, non, c'est pas le truc de Big, ça. Yeah. And to have the mental fortitude to come back and then not get a great start, but then continue to fight. He had to work for that one for sure. Some competitor likes having the number 1 on his back, and he'll have it for another round. The cross-country Olympic standings then affected by that one. Luca Martin leading the way now. Ahead of Dario Lillo and Filippo Colombo, 127 points. On a le podium des femmes aussi. Et après, je balance un peu de pub et puis on va se dire à demain. But the big influence here is really going to be on those starting positions, as you say, for Sunday. Yeah, 100%. We have a short start loop on Sunday, but then we've got one big climb, but there's so much techie kind of busy single track, the big rock slab. Merci encore à Dodo Bike pour le sub. The way these guys ride it, they'll mix it from the start and it'll be in bits. Yeah. Ouais, vous avez vu, je mets des... enfin, je sais pas si tout le monde reste jusqu'à la fin, mais à la fin, sur l'écran de veille, je mets le générique. C'est un truc automatique qui met tous les mecs qu'on follow, qu'on sub, etc. Un genre de remerciement avec des crédits. Ça, c'est stylé. J'ai mis ça... Yeah, I think we're going to see a bit of a front group 9-10, and then it will just wait, and then the big guns will kick in and it'll be in bits. I feel like we're seeing that a lot. We saw a lot in the elite women's race last year, but the elite men's race this year, the talent pool is so deep that even the cross-country Olympic races are staying together like short track. On peut aller faire la fête. Alessandra Keller takes the podium for Et moi commander la pizza. Yeah, great race, but I think she was a bit disappointed having come here. She's had some podiums now this season. La really bûche. Desperate to win one of these and get back. If you're a world champion, you know, it's like you set yourself for a win, but yeah, this was a fantastic ride. Fantastic ride for her. J'ai la Blushinger. We sort of mentioned it during the elite men's race, you know, for the Swiss riders, a win in Lenzerheide. That's you on newspapers, cereal boxes. Like it's a big win. Cross-country mountain bike in Switzerland is the real deal. Blushinger, elle est où? Elle est de 2001. Definitely My one God. of the rounds where it feels like it is waiting Elle for a the mon âge. cross-country side of things, but Il y en a un qui est en pyjama dans sa chambre en train de commenter le vélo et l'autre qui est une athlète de haut niveau. Voilà, chacun sa vie. Sevilla Blunt though climbs onto the top step Yes, for the first bravo. time, elite level Bravo UCI les girls. cross country short track World Cup and statement ride from her, Ollie. Yeah, and it's nice to see she had the disappointment of last Ils ont parti de bouquet de fleurs. going down in a crash on the start loop, fighting her way back from 60th to 5th in the cross country, but coming back first top step, and that will not be the last, 100%. No, and she rode a very clever race for you, didn't she? Village. Similar to Adrian Boischi, actually, was always in the Blushinger mix, à saved the gauche, energy and on the Keller last à lap. droite. Untouchable. Keller à Very similar to 96. Boischi as well, and quite compact Et Blushinger on de the 2001. bike, but has a serious Blanc, sprint up her sleeve as Yeah, it's well. got some horsepower, and on this circuit, you need that combination of. There is a lumpy climb, so you've got to have the climbing legs, but then the backside is super techy and punchy. Mon petit frère. Well, Keller third. Et qui est la plus vieille? Je crois que c'est. Second. Je crois que c'est Jenny. Sevilla Blanc first. Leds, elle est où? Another one as well. You'd have to say. She'll get more. She'll get a lot more. And a big win for Decathlon Ford as well with pas. Sammy Maxwell Ah, having a 94. break. It meant that Sevilla Blancs had to step up. So 92, Maxwell Candice winning Lille. overall last season. Sevilla Blanc, Ouais. bit of pressure on her shoulders. having 92, to c'est carry la the plus women's vieille side pour of the l'instant team, que but je vois. stepped up, smashed it. Yeah, hasn't she? Ouais, just? 92, Candice Lille. Pinaise. Fifth place Bon in chat. the cross-country Olympic distance, and
It's time. Been on the deck on the first lap. Ah, je vais mettre un peu de pub. Je vais vous laisser sur ces belles images. Cassez-vous si vous voulez pas voir la pub. Sinon, si vous voulez soutenir, laissez l'écran juste allumé et puis allez pisser. Et puis, je vous dis à demain 13h pour le vélo de descente. Pas de bêtises. Soyez sages, faites la fête et tout. Regardez le foot si vous aimez, sinon, bah les couilles. Et puis c'est ciao. Comme disent les pro streamers. On le sait. Yeah, I'm looking forward to Sunday's race. I think with Jenny Rissved, Puck Peters, Fry, plus Keller, Blunk blocking her as well in that mix. We're going to see a great race on Sunday. There we go. 220 points is the lead for Fry over Rissved. So a good evening for Fry, finishing ahead of her sweet.